pour vous. Venez la découvrir avec moi. Selon le modèle, vous allez trouver différentes formes d'assistance. Par exemple, sur la Arte, ce guide qui vous sert aussi de guide de tamping, donc de tassage, sera remplacé par le Smart Tamping sur la Maestro ou sur la Prestigio. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dynamique pré-infusion sur ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, la machine va régler automatiquement la quantité d'eau lors de la pré-infusion en rapport avec la quantité de café qui a été moulu dans le porte-filtre. Ça, c'est sur ces deux modèles. Ça ne sera pas sur la Arte. Vous avez aussi une différence sur le nombre de recettes, bien évidemment. Ici, avec le latte crema system, 3 à base de café et 3 à base Allez, venez ici au Coffee Show du Sirha 2025, les champions de France du café. Alors Michael, on est presque prêt pour présenter le prochain candidat, le prochain semi-finaliste. Alors, mais c'est ici un concours de barista. C'est un concours de barista aujourd'hui, c'est l'épreuve reine Oui, des championnats du monde. championnat du monde. Et là, justement, il y a des championnats du monde. Ça s'arrête pas ici en France. Les 3 champions qui vont gagner demain, après la finale, qui commence à 9h, justement pour aller dans d'autres pays, d'autres événements, pour représenter la France. Et donc le barista, ça se passe au mois d'octobre à Milan. À Milan-Host. Oui, et le latte art et le coffee good Et le spirits. Latte Art Coffee Good Spirits va être à Genève, donc pas très loin d'ici. À Genève, il y a encore un autre concours qui s'appelle le Brewers Cup. Brewers Cup qui va avoir lieu à Jakarta. Jakarta, au mois Et de donc juin. le roasting qui aura lieu pour nous en septembre, justement en France, au Partie Coffee Show, justement, va avoir lieu en avril à Houston. Et Houston, Voilà. donc on va Donc voyager on est beaucoup. mondial, le café devient mondial. Voilà, mais on est prêt, je vois les juges. Donc, let me introduce the next competitor. Welcome on the stage, Mark McKinney. Welcome. Mark McKinney with our judges. And the judges, I see Michaelis, sensory judge. Hi. Mathilde, Mathilde, Martin, Hi, nice to meet Oliver. Technical Hello. judges, we have Mylis, Hello. Lauro, and as head judge, we have Alexia. Enchanté. Hello. Bienvenue sur scène. Hello. Enchanté. Dans quelques instants, Marc, c'est à toi de lancer le temps Ok. et d'amadouer les juges. C'est à toi. Time. Hi, judges. My name is Mark, and I will be your barista for the next 15 minutes. It's such a pleasure and an honor to be here today. This is my first time competing, and I'm really excited to share with you my passion for our industry, for the coffee community, who I owe so much to. Coffee is an incredible connector. It brings people together across cultures, continents, and generations. And it's also a testament to resilience and to transformation. The coffee I'm presenting to you today is called La Orquídea, and it comes from Honduras, from Benjamin Paz and his community of producers in the mountains of Santa Barbara. It's really exciting to be here, so let's jump right in. I forgot to mention that the coffee, actually, its name translates to the orchid, and for me, it's a symbol of beauty, tenacity, and growth, and of course, the product of a dedicated collective's hard work. I'm going to start my presentation by bringing a few elements for my signature drink. So as you see here, I have these dried flowers from a butterfly pea, is what's the name of the flower, to which I'm going to add 100 milliliters of hot water. I will leave this to steep throughout my presentation. Next, I'm going to brew 2 double espressos, the recipe of which I'll tell you about a bit later on. It will remain the same throughout all 3 courses. And I'll pour them over these chilled whiskey stones so that they can chill throughout my first 2 courses, espresso and then milk.
I'll leave you a little moment here to ponder what community means to you while I jump onto the espresso machine and brew the espressos for the signature drink. Thank you. Now, the Orchidea is a honey anaerobic processed coffee. It's been processed with meticulous care. It is a 100% Pacus varietal. And although it may seem somewhat unusual to use Pacus in a competition of this level, as it can be considered standard or less exceptional, I promise you that this coffee is everything but that. The reason being that the coffee trees grow in a very particular in a very particular microclimate that is exceptional for the terroir. They grow on a very steep terrain. Meaning that the coffee trees act as shade providers for themselves, omitting any need for additional shade providing plants. The soil conditions are otherworldly. I'll pour these directly over here to allow them to chill. And I'll put this right behind me. Now, back to processing. The coffee cherries are picked at peak ripeness, and they are left to ferment whole for 48 hours in sealed tanks, this to enhance their sweetness. Next, they're given a second round of fermentation of another 48 hours with just their parchment layer intact. And then finally they're left to dry on raised beds for 21 days. Now, I'm going to brew the espresso course now. We're going to jump right in. I'll be using a ratio of 21 grams in the portafilter with 55 out. And I'll be brewing this in 27 seconds. All right. I had a little issue with my scale, so sorry for that. But these things happen in the real world. All right.
Now, I'm going to place these before you, and I invite you to do your crema evaluation. But I would just ask you, please, to not taste until I've given you all the taste descriptors. So, my espresso has a very silky and medium body. In the cup, I'm sorry, you'll have, first of all, an aroma of marzipan, and in the cup, you'll have tart red cherry, you'll have slightly toasted almonds, and you'll have orange marmalade. I'll leave you a moment to evaluate the espresso. I invite you to give it a quick stir, and then you can have your first sip. While you're evaluating, I'll jump over and start the milk course. Now, I did not mention before, but this coffee was a part of Benjamin Paz's research into the Cup of Excellence program in fermentation. He won the Cup of Excellence, in 2022 and 2024. For my milk course, I've decided to use an oat milk as it is a sustainable alternative to dairy. The specific oat milk that I'm using today has a mild oat flavor to it, all the while remaining very creamy in texture. I'll come your way in just one moment to pour the milk drink in front of you. Once again, please do not taste the drink until I've given you all the flavor descriptors. Now, I've chosen to first brew the espresso and then to steam my milk in order to make sure that the beverage is at the correct temperature. I'm using the same cups that I use for the espresso in the milk course, giving the coffee a ratio of approximately 1 to 4, 1 part espresso, 4 parts milk. Now, this coffee was roasted by Mihaela Iordake of Belva Brûlée, a good friend of mine. She roasted it on a gas drum roaster in 11-minute batches at 50% capacity. With a lengthened caramelization phase. And a shortened development time in order to highlight the sweetness that was obtained from the anaerobic fermentation. Once I finish here, I'll leave you to evaluate the milk drink, and I will quickly start on our signature beverage. Now, in the cup here, you'll have a nice creamy body, similar to heavy cream, an aroma of vanilla bean. In the cup,
you'll have a note of vanilla cake batter, candied almond, and salted caramel. Sorry, I'm a bit shaky. Again, my first time here. Very excited, but a little nervous. So, let's quickly jump in to the signature drink. Now, to start, I'm going to draw down the tea from earlier on, over 50 grams of ice. This is to dilute it and to chill it. As well as the espresso, which is now chilled. Now, this blue tea, as you see, has a very vibrant color. I'm going to add it to my mixing glass. First ingredient I'm adding to this is a solution of citric acid that I made. As you'll see, once I put it into the mixing glass, the color will change from blue to hot pink. Unfortunately, I put the wrong ingredient in first, but we're going to go back. So that was a salt solution, which is going to add a bit of a sweetness to the entire drink. So there we have the pink, beautiful color, which for me represents how within the coffee industry, we as professionals can transform and evolve through time. Now I'm adding in 40 milliliters of panela simple syrup. Panela is a type of cane sugar that is commonly used in Central American cuisine. Now I'm adding 20 mils of blood orange juice that I freshly squeezed and strained this morning. This will bring out the citrus note in the espresso. And finally, we have 10 milliliters of blackcurrant juice, which will give a little bit of tartness to the drink and highlight the tartness that we had in the espresso. I'll give this a quick stir, and I'll add in my 2 double espressos that have chilled. And I'll serve you this drink in just a moment. I do ask that you do not have your first sip until I've given you the tasting notes and until I've given my closing remarks. Now, in the cup, you'll have pink grapefruit, you will have maple syrup, and you'll have preserved lemon. This drink represents how transformation in the industry can take place over time. Now, here you are. There you are. Thank you again for being here with me today. It's been a pleasure, and I really hope that you've enjoyed this experience with me. Time. And time, Bravo. thank you very much, Mark. Venez ici nous rejoindre. Merci. Have a seat. English, Merci. French? French is good. Français, c'est bien. We can do both. We can do both. Yeah, we can Français, c'est change. très bien. Okay. Non, ce que je vais dire, c'est que je vois le public qui regarde, ils sont bouche bée, parce qu'il y a des détails, c'est comme le Bocuse d'or du café ici aujourd'hui. Le Bocuse d'or, c'est un peu plus loin ailleurs en même temps, mais ici, c'est le Bocuse d'or du café, c'est l'épreuve reine, le championnat de France de barista, et c'est ta première expérience? Exactement, c'est la première fois que je fais une compète. J'ai eu l'occasion d'organiser de nombreux événements pour la communauté, mais j'ai jamais été moi-même candidat, donc je me suis dit que c'était le moment. Donc voilà. Bah alors, je dois dire pour la première fois. Bravo, Bravo, ouais, hein. une belle Merci. prestation. Il y a eu, Voilà. Je vois que Parce Merci. qu'il faut les gars savoir, apprécient. oui, il faut savoir, il y a beaucoup de travail derrière les scènes que nous on voit pas ici, mais Oui. pour arriver à ceci, il y a beaucoup de stress et sur scène. Alors Et des mois d'entraînement. Voilà, Ok. désolé, j'ai eu un petit souci. Oui, bah exact. Moi, j'ai commencé à m'entraîner il y a 3 mois à peu près, mais vraiment sérieusement depuis ces 3 dernières semaines. Et c'est surtout avec le soutien de mes amis, ma communauté, que j'ai pu en arriver là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux remercier? Lisa, thanks for being here.
C'est une très belle amie qui m'a aidé vachement ces derniers jours. Mihaela de la brûlerie de Belleville et toute l'équipe, ils ne sont pas là, mais sans eux, ça n'aurait été pas possible pour moi de participer ici. Et voilà, toute la communauté de café. Je n'ai pas vraiment pu terminer mon discours comme je l'aurais souhaité, mais je voulais aussi remercier la communauté. Les juges, peut-être, pour Ah, commencer. merci, pardon, les juges. Bah, bien Applaudissements sûr, pour merci les beaucoup. juges, merci. Ouais, merci. Merci beaucoup. Les juges Merci. très professionnels, Merci, Alexis. international. Merci. Voilà, merci. Bah, c'était très cool. J'espère que ça vous a plu. Quand tu as mentionné la variété, Oui. je pensais ce que tu disais directement après. Voilà, donc c'est ça. C'est pas forcément une variété utilisée souvent dans les campettes, mais ce café en particulier, il est très exceptionnel et c'est grâce à l'endroit où il pousse et aussi à la méthode de fermentation, le travail derrière, et c'est un travail de plusieurs personnes et voilà. Donc je trouve ça très beau. Redonnez-nous les notes de ton café. Alors, en espresso, c'était un arôme de marzipan, donc la pâte d'amande, de cerise rouge, je ne sais pas comment on dit tarte, mais peut-être acidulée. Ouais. Il y a de l'amande toastée, légèrement toastée, parce que c'est pas trop puissant non plus. Et puis pour moi, il y avait aussi un goût de marmelade d'orange, avec une arrière-goût assez agréable de frangipane, un petit peu Voilà, tout caramélisé. dans la sucrosité là. Voilà, exact, c'est très sucré. Très gourmand quoi. Et de Voilà. nouveau, Michael, je vois des visages des gens. Quoi, tout ça dans un espresso? Ouais, Ah bon? bah oui. Oui, oui. C'est possible. Voilà. Ben voilà. En C'est- tout cas, un grand merci. Merci. J'espère qu'on te revoit demain. Parce Yes. que demain, c'est la finale. C'est ça. Tu as envie? Je pense que j'ai envie. Ouais, de plus en plus. De En tout plus cas, en on plus. l'espère Voilà. pour toi. Merci. Et donc, bravo pour cette première présentation. Merci. C'était formidable. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Alors, merci beaucoup, Mark McKenney. Thank you. Alors voilà, il nous reste encore un dernier semi-finaliste. Voilà. Donc je crois que dans 5 minutes, 6 minutes, il va commencer son temps de préparation. Préparation de 15 minutes. Donc, Oui. dans peu de temps, on sera sur le dernier. Et il faut attendre un tout petit peu, vers 17h, 17h15, où on annoncera les 6 finalistes du World Barista France. Oui, voilà. Donc restez avec nous. On a quelques messages de nos partenaires. We all love coffee, but we all love it differently. Some love it oaty and ice cold, while others like that creamy texture hot. You might think the foamier, the better. You might love it because it means catch-ups, you time, or just because it's art, abstract art. But however you love your coffee, love it with some Alpro oatiness. Alpro, feed your you.